Salamu alaykum jamani. Sasa kabla tuanze mkutano wetu, naomba tusikilizane kidogo. Wanahabari wenzangu, naomba tusikilizane. Brother. Naomba tusikilizane kidogo. Hususan watu wanaokaa kwa nyuma. Unajua ukumbi mkubwa. Kwa hiyo kunakuwa na mwangwi ambao una harass waongeaji kama kuna watu tutakuwa nazungumza. Kwa hiyo kwa heshima kubwa ningeomba wakati wa press, kwa sababu ya ukumbi mkubwa huu. Unaona kama mfano kama hapo wanaongea tu kitu cha kawaida, lakini kina harass yani. Yaani ndio tafsiri yangu. Tofauti na kumbi zetu zile ndogo ndogo ambazo unaweza kuongea mtu asiwe harassment. Kwa hiyo ningeomba sana mkimharass mtu wakati nasema inamfanya anaondoka katika focus yake, anaanza kusikiliza. Kwa hiyo ningeomba kwa heshima tuache kuzungumza wakati press itakapokuwa inaendelea. Otherwise tunaweza kutusubiri kuna mazungumzo baadaye nitumie fursa. Brother, nasema nini shekhe, unafanya nini? La haula wala quwwata. Assalamu alaikum tena, niwakaribishe wanahabari ambao kusema kweli mwitikio wenu umekuwa mkubwa sana, na unatupa faraja kuona kwamba jambo tunataka kulisema litafika kwa wakati na kwa ukubwa tunaostahili klabu ya Yanga na wanaostahili kupata Watanzania, hususan wanayanga, ambaye yeye yupo hapa kwa niaba ya kamati ya utendaji, ingawa hata kuwa mzungumzaji, lakini jambo hili kubwa linalohusu club lazima tu na uwakilishi mzito wa kiongozi mkubwa wa club, na ndio maana yuko vice chairman. Lakini tunaye CEO wa club ya Yanga Bwana Senzo, ambaye ndio atakayekuwa mzungumzaji wa awali. Lakini tunaye mtu ambaye sasa hivi sura nyingi hapa zishaanza kumzoea, kiongozi wetu wa kampuni ya Killnet, ambao ni partners wetu katika mradi huu na mradi mwingine ambao tutautambulisha pia leo. Bwana Mohamed, yeye ni msomi mkubwa, lecturer, mbobezi katika mambo haya. Kwa hiyo naye atapata fursa kubwa ya kuelezea mchakato mzima, namna ambavyo ulifanikiwa. Sasa bila kupoteza muda, Vice, uniruhusu nimkaribishe CEO Senzo Mbata Malume Polokwane Nsakafilova Senzo Mazingiza ndiye atakayeanza kuzungumza na hadhira hii. Na tunajua mkutano huu uko live kwenye mitandao mbalimbali, lakini sisi pia Young Africans pamoja nao media partners wetu Azam TV wanapeleka moja kwa moja kwa Watanzania waliopo majumbani. Karibu brother. Asante sana ndugu Haji. Vice, thank you very much for the opportunity. Mohamed, thank you very much for making time. Waandishi wa habari, karibuni. Today we have a very important update to give back to our members and fans and those that are supporting us as a Young African Sports Club. As Haji has opened his address, this issue of transformation and transforming young Africans as openly as we are doing has been a process that has been going for some time now. That's what I do every time I open my remarks on the issue. Today we are here to give a brief background of what is it that we achieved in the last 6 months. What is it that we've done? Because we made a promise to our friends and members that go into transformation, and part of the transformation was a digital transformation. As you remember that the main focus of our initial transformation agenda was focused on 3 pillars. One pillar was to ensure that we look at ways how do we transform
the ownership of the club. How do we ensure that the structural outlook of the club is also transformed? Also, main pillar was the fans' engagement. So today, we are focusing on the fans' engagement, because the fans' engagement is something that was part of the transformation itself. So we went on and called you to another meeting where we informed you that we are entering into a contract with Kilinet and NCAD. We told you that the contract is about ensuring that we build a database, we're able to know who are our fans, and we're able to give our fans their cards. So really in the past 6 months has been a very interesting period, and today we are seated here to come and report back in terms of how well we did with this transformation. And just to remind you that if it was not for the passing of the Constitution and the changes in the AGM that we held last year, we would not be here. So we are proud today that today we can sit here and give feedback on how well we did with our members. If I may say that without taking away from Kilinet, we want Kilinet to give you numbers in terms of how many members we managed to Sahili, how well have we done that, how big is our database. You know, as I said, that we have our own programs in place. As an example, you know, every time if you must be a member of Young Africans, you must pay a subscription. There's a monthly subscription that you pay to become a member of this club. If I can give you an example, in the last 3 years, Young Africans in 2019, we collected about 9 million, plus about 9 million Tanzanian shillings in the 2019 season through the member subscription. In 2020, we've collected about 6.5 million Tanzanian shillings with the subscriptions of members. Last year, we had an AGM. Obviously, there was an interest from the members, and last year, which was 2021, we collected about 21 million Tanzanian shillings in terms of the member subscriptions. So I'm sitting here as a CEO of this club, next to my vice chairman, very proud of what we've achieved so far. You know, if you compare these numbers that I've given you with the current numbers that Mohammed is going to give us, you're going to be very, very, very proud. So without wasting time, it is important to know there's 21 million. So Kilinet, I'm here to say that thank you very much so far. Things are going very well. We still have a long way to go in terms of ensuring that we enhance our programs, ensure that we get more members coming into the fray. So I would just want to say that it has been a good progress in the past 6 months. However, I would want our colleagues from Kilinet to take us through this database and give us proper details in terms of how well we did in the last 6 months. With those few words, Haji, let me not waste your meeting and say, let me allow Mohammed to take us through the numbers. All I can say, I'm very proud of sitting here, that tuna jambo letu, tuna mifumo yetu, tuna mipango yetu, imeonekana, huyu jamaa anakuja tutakuonisha, tumefika wapi. Asante Haji. Asante sana. Thanks a lot. Thanks. You're welcome. Asante sana Brother Senzo, Vice Chairman, Haji, waandishi wa habari, asanteni kwa kufika hapa leo. Kwa upande wangu mimi ningependa kutoa statistics za mafanikio, lakini vile vile hadithi ambayo tunayo kwa hii muda wa miezi 6. Nadhani wengi wanaweza kuona, lakini kabla sijagusia success story, ningependa kusema phrase moja ambayo ni muhimu sana. Alisema Steve Jobs, alisema kwamba it's not faith in technology, it's faith in people. Ina maana hapa tulipofikia, nadhani tumepata support kubwa kutoka meza kuu, lakini vile vile tumepata support kubwa kwa wanachama na wapenzi ambao wameendelea kujisajili kwa wingi, lakini viongozi wengi ambao wameappreciate mfumo ambao tumeuweka kwa ajili ya fan na member engagement. Labda kwa haraka ningependa kusema katika hadithi za mafanikio, ya kwanza kabisa
ni kwamba tumeweza kutengeneza Yanga Management Information System. Ni mfumo ambao uko robust, mfumo ambao uko secured, na ni mfumo ambao ndo unabeba kazi data kubwa ambayo ni database. Na hapo tunaenda katika ile creation ama emergence ya database management system. Hivi sasa Young Africans ina database management system ambayo ina record halisia za wanachama wote ambao wamejisajili katika matawi tofauti ndani ya nchi. Jambo la tatu ni kwamba tumeweza kutengeneza business intelligence dashboards. Tukumbuke database inapotengenezwa kuna data ambazo ziko mule ndani ambazo sasa tunahitaji kufahamu ni nini ambacho tumekikusanya ndani ya miezi 6. Wanachama wako wangapi, wanawake wako wangapi, vijana wako wangapi, wanaume wako wangapi. Hii ipo katika kutengeneza business intelligence dashboards. Lakini vile vile tumeona kwamba tumeimprove registration process. Leo hii mtu akitaka kujisajili kama mwanachama wa Young African Sports Club anajua ni wapi pa kuanzia. Tayari mikakati ishawekwa na mfumo uko tayari kupokea taarifa za wanachama. Jambo la 5, tracking and recording payments from members from multiple sources. Yani tuna uwezo wa kujua malipo yaliyofanywa na wanachama tofauti kupitia mitandao tofauti, na mfumo wetu una uwezo wa kuweka hii record. Wanachama wengi vile vile wamekuwa wanafanya malipo kwa ziada, na hizi taarifa zote zinakuwa zipo ndani ya mfumo wetu. Lakini la mwisho kabisa ni kwamba tumeweza kuunganisha mifumo yetu na mfumo wa N-card ambao ndo wamedhaminiwa katika kutengeneza kadi za wanachama. Hivyo basi taarifa ambazo tunazitoa katika matawi tofauti tuna uwezo kuzipata kwenye mfumo wetu na kuzituma N-card kwa ajili ya kuchapishwa kwa kadi. Kwa upande wa current status, mpaka leo hii wana umri kuanzia miaka 35 na kwenda mbele. Vile vile tuna uwezo wa kuangalia gender, kwa mpaka sasa hivi wanachama wetu kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, takwimu zake na idadi zake kama zilizokuwepo katika mfumo. Isitoshe, business intelligence inaenda na kujua idadi ya wanachama katika kila kanda. Kama hapo mnavyoona katika presentation kwamba kanda inayoongoza mpaka sasa hivi ni kanda ya Pwani ambayo ina wanachama 15,804, ikifuatiwa na kanda ya Ziwa, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Kati na kanda ya Kaskazini. Kwa upande wa mikoa vile vile mfumo una uwezo wa kutupa data sahihi za kujua mkoa gani ambao unaongoza kuwa na wanachama, na vile vile jitihada ambazo mikoa tofauti iliyofanya katika kipindi hichi cha miezi 6. Hapo kama tunavyoona, Dar es Salaam inaongoza kwa wanachama 12,124, ikifuatiwa na Mwanza 1982, Mbeya 1655, Dodoma 1521, Morogoro 1410 na Pwani 1341. Mikoa iko mingi, lakini hapa mikoa ambayo tumeileta ni ile ambayo imefikisha wanachama kuanzia 1000 na kuendelea. Vile vile katika hadithi za mafanikio ni kwamba sasa hivi katika mfumo wetu huu wa kidijitali tuna uwezo wa kusajili matawi kidijitali. Mpaka sasa matawi yaliyosajiliwa ni 638, na katika haya matawi 638 mnaweza mkaona yale ambayo yako hai au active ni 129. Haya maana yake ni kwamba wamefikisha wanachama 100, kwamba kila tawi limefikisha wanachama 100. Hivyo basi intelligence ya mfumo ina uwezo wa kupambanua na kujua kwamba wanachama wakishafika 100 tawi linakuwa ni hai, na ambao hawajafika 100 tunapata kuwapa hamasa ili waweze kufikisha hiyo status. Lakini kwa upande wa kadi mpaka sasa hivi idadi ya kadi 15,780 zishatolewa, ambao tukiangalia ni kama 75% ya wanachama wote waliosajiliwa, na hivi karibuni tunategemea kupata awamu ya 3 ya kadi ambazo zitatoka kutoka N-card. Na kwa kumalizia, ningependa kuwakumbusha kwamba phase tulokuwepo ama phase ambayo tumepita ndani ya miezi 6 hii ni phase 1. Sasa hivi tunaenda katika phase 2 ambayo katika awamu ya pili tutaleta fund
taifa linakwenda kuhutubiwa katika jambo kubwa, jambo adhimu, jambo ambalo limeacha alama kwa uongozi wa Dr. Mshindo Msutu. Nasema Yanga wamewaleta La Liga, hamna kitu pale, kwa na kejeli kweli kweli. Tukua tukimwona Hersi anapanda ndege kwenda Madrid mara kwa mara, nasema wao wanaenda kuangalia mechi tu za ligi ya Kispanyola kule. Na Yanga walifanya jitihada sana, na hapa lazima tutoe pongezi sana kwa Hersi na GSM. Na wakati walioleta watu kutoka Portugal, timu gani ilikuwa? Sporting Lisbon nadhani, au Benfica, yes. Yote katika kutafuta mfumo sahihi wa kuifanya klabu hii ijiendeshe katika muundo wa kisasa ulio bora. Siku moja niliwahi kusema Yanga itakuwa klabu ya kwanza kushinda ubingwa wa Afrika. Niliwahi kusema na nairudia, ingawa kuna baadhi ya watu walinimiskoti wakisema nimesema mwakani Yanga itachukua ubingwa wa Afrika. Hakuna mwanayanga yote anayeamini Yanga mwakani ndio kushinda ubingwa wa Afrika. Sisi akili zetu ziko barabara, tunajua what we want. Tunazo priority yetu, lakini priority sio kushinda ubingwa wa Afrika next season. Tukishinda tutakuwa tumefluke. Mpira ni mchezo wa wazi sana, na sisi tutaki maisha kufluke. Wakati niliposema Yanga inaenda kushinda kuwa klabu ya kwanza kushinda ubingwa wa Afrika, nilimaanisha kitu kimoja. Bahati mbaya waandishi mkoniuliza kwa nini nasema hivyo. Yanga wanakwenda kwenye proper transformation. Muundo wake, mfumo wake, na namna ambavyo ulikamilika, hamkusikia mahali kokote mtu kenda mahakamani wala kenda kupinga mahali. Mfumo ulipelekwa kwenye mkutano mkuu wa wanachama wakashirikishwa, watu wakenda kwenye matawi, wakajadili, wakaleta mapendekezo yao, kamati ya mabadiliko ile ikafanya amendment, ikapelekwa kwenye mkutano mkuu, ukapitishwa. Baadaye msajili na TFF wakabariki. Siku chache zijazo tutakwenda kwenye uchaguzi, lakini hapo kabla tukaanza kusajili mfumo huu wa wanachama kidijitali. Mabibi na mabwana, haipo na haijatokea klabu yoyote Afrika Mashariki na ya Kati kuweza kucollect 1 billion from members. Haipo, haijawahi kutokea katika Afrika Mashariki na Kati, tena kwa miezi 6 tu. Jamani, miezi mingapi? 6. Ni mfumo sahihi ambao umewawezesha wanachama wa klabu hii kutoka kwa mwaka kucollect milioni 9 au 6 au 21 wakati wa uchaguzi, within 6 months wanaenda kucollect 1 billion plus. Tunapozungumza club kubwa, hatuzungumzi club kubwa kwa sababu tu kuna kelele nyingi au kuna, hapana. Juzi kwenye press kuna mmoja alisema it's all about pake. Yanga ina pake yake 1 billion. Mind you, muelewe hawa ni wanachama ndugu zangu. Msije mkachanganya. Mwanachama kuna process. Unajaza fomu, unajadiliwa kwenye tawi, kuna process. Fikiri, hawa sio fans ambao process yake ameisema kaka yetu hapa Mohamed, ni rahisi. Hawa wanachama, je, huu ni mwanachama? Tawi linasema yes, huu ni mwana Yanga, anastahili kwa mwanachama. Hawa wamefika 34,000 na ushehe,
na hapa kuna wengine ambao hawajakamilisha hiyo michakato. Mohamed ananiambia almost kuna kama namba watu 5,000 6,000 kama watu 40,000 hivi. Tukipata wanachama 100,000 na ndio target, lazima tuende na target. Disemba au Januari tuwaite tena hawa tuwaambie sasa tumefika 100,000. Tukifika 100,000 maana yake ni bilioni 3, mabibi na mabwana, over bilioni 3. Na leo tuna introduce fan engagement. Hatu launch, tutawaambia siku gani tunakwenda ku launch. Leo tunawatambulishia kwenu. Mradi huu ndio utakuwa baba lao. Ndio mradi mkubwa zaidi wa kispoti kuwahi kufanyika Tanzania. Tunakwenda kuuzindua hivi karibuni. Yes. Hapa hakuna process ya kusajiliwa ya kujadiliwa kwenye tawi. Hii haina process hiyo. Hii tunakwenda pale Mwembe Yanga au tunafanya pale labda kitu pale kikubwa nini, tunashawishi watu jamani, watu wa Yanga 17,000 mtu mmoja, wakiwa 10 begani 170,000 wakiwa 100 1,107,000 wakiwa 1,000 1,17,000 wakiwa 10,000 1,170,000 wakiwa 100,000 1.7B wakiwa 1,000,000 ni bilioni 17. Mabibi na mabwana, hiyo ndio Yanga tunaizungumza sisi. Mnakaa mnazungumza maneno sisi wakubwa, sisi wako wapi? Ukubwa huna mfumo. Umekaa umetengeneza umepigana nataka kuchangisha, umechukua milioni 60 kwa miezi 6. Mwanamume nimechukua bilioni 1. Unaweza kupambana na Yanga Afrika, utaweza wapi? Hii timu ya watu, mabibi na mabwana, iliadhiniwa kabla ya kuanzishwa kwake. Jamani, miezi 7 wanahangaika. Sisi only 6 months tumekusanya 1 billion. Sio leo wanavurukia miradi ya watu kama vile ndio ushindani mkubwa. Ushindani wa nini? Sasa tutachukua bilioni sasa tunayo mfukoni. Tena niko kwangu. Niwatolee. Ndugu zangu, Yanga imejipanga kuhakikisha kwamba huu mradi unafanikiwa. Tutatumia nguvu sana kwenye mradi wa mashabiki kama ulivyo wa wanachama. Wanachama mlikuwa mnatuona, mimi Hersi Senzo tunazikwea, mara tumeenda Unguja, mara tumeenda tukifungua tawi Mbeya, mara Makaribela anaonekana si yuko Kilolo. Mlikuwa mnatuona kama tunacheza tu Tumeenda mpaka bungeni, tumeenda kwenye baraza la wawakilishi, tumeuuza mradi. Na mind you, ndugu zangu, kulikuwa na challenge kwenye mradi za upatikanaji wa kadi. Mimi naamini kama ile challenge isingekuwepo, sasa tungekuwa tunazungumzia about 70. Yes. Tungekuwa tuko mbali sana na mradi. Challenge ilikuwa kubwa, lakini wanabira sana. Analipa hela yake 17,000, kachelewa sana siku moja apate kadi yake ya mshabiki. Nimezungumzia watu 1,000,000 ni about bilioni 17, mabibi na mabwana. Mr. kuongopa eti sisi tuko milioni, wanasemaga tuko milioni 40, zifu Tanzania na watu milioni 800 hivi. Milioni 40 tutapata wapi wewe? Sisi tuko ngapi population ya nchi? Tunapenda kuongopa. Ukubwa ni pake. Ukubwa sio unarukia miradi ya watu kuficha kivuli cha kukosa ubingwa ukaifanya ndio big issue. Big issue ni kushinda championship. Big issue ni kuleta miradi mikubwa kama hii. Wana Yanga, mnastahili pongezi sana. Mmetuvisha vilemba vya heshima, uongozi wote. Tunajivunia wanachama wa Yanga. Unajua mimi nilikuwa sielewi zamani, watu walikuwa wanakaa wanapiga hesabu hizi. Yanga na Simba kubwa, basi tuwaona viongozi makini, wangejipanga vizuri. Yanga na Simba kwa mwezi naweza kupata mpaka milioni 300 400. Mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu, ni ngumu sana. Lakini kumbe sio ngumu kama una watu ambao wanafikiri vizuri. Viongozi wa Yanga wanafikiri sawa sawa. Hatuwezi kwenda katika mifumo ya kizamani bado ukaenda collect pesa. Huu mfumo umeprove kwamba sisi tumekuja na kitu
very smart, ambacho kinaenda kunufaisha club direct. Niwape tu mfano halisi. Budget ya hizi club zetu tunazojinasibisha ni kubwa. Labda tuwekee per year maximum 8. Mimi nawekea 10. Mtaalamu anambia 8. Atufanye bilioni 8 per year. Kama unakusanya wanachama 100,000, maana yake unazungumzia bilioni 3, si ndio mabibi na mabwana? Ukipata washabiki wako 100,000 tu, unazungumzia 1.7, almost 4.7. Zaidi ya nusu ya budget ya klabu inaweza ikaendeshwa na wanachama na washabiki. Sponsors, gate collection zikakava eneo la bilioni 3.6. Investors watakayokuja baada ya uchaguzi wanakuja kufanya miradi mikubwa ya ujenzi wa uwanja na miradi mingine. Ndio akili hiyo, mabibi na mabwana. Mmekaa umeinvesti wapi wewe? Akili hiyo. Nimewapa mfano. Kama kwa wanachama 34,000 tumecollect 1 billion. Maana yake wakiwa wanachama 100,000 na vimba. Leo na vimba. Yes. Unakuja katika klabu, watu wanakwambia Haji njoo hapo, unashiriki, unashinda ubingwa, unachukua FA, unachukua bilioni inaingia, mimi nitakosa kutamba. Acha ni vimbe na kutamba. Yes. Hawa watu wamekaa wakafikiri sawa, kaona kuna watu hapa tukiwa nao mambo yataenda bam. Mmekaa tu. Kaniki yupo kwa Kaniki. Umeona bilioni 1? Mshaye kuletewa namba kama hizi kwenye club? Upo hapa. Ndugu zangu, nenda Kongo, nenda Malawi, nenda Zambia, nenda Kenya, nenda Uganda, nenda nchi zote za Eastern Central. Hakuna club yoyote iliyoweza kucollect 1 billion katika kipindi cha miezi 6. Wameshindwa watu wote. Hao jamani, hao ni wanachama hao. Wengine hata kwa washabiki tu wameshindwa. Washabiki, mwaka jana ilikuwa ripoti inasomwa, mradi wao mashabiki unajua ni rais, hawana process, wamekusanya milioni 10. Kwa mujibu wa ripoti ya mkutano mkuu walioipeleka, milioni 10. Unafananisha nao wanaume wamekusanya 1 billion. Nyinyi jamani, nyinyi mnaposema Yanga muwe na adabu. Hey, wana Yanga, hii kama alivyosema mtaalam ni phase 1. Na waahidi chini ya management ya kakaangu, rafiki yangu CEO Senzo, chini ya uongozi wa Young Africans, chini ya wadhamini, tunakwenda kupush miradi miwili hii ya wanachama na washabiki kwa nguvu kubwa. Challenges zile ambazo tuliziface katika phase 1, sasa nyingi tumeshakubaliana namna sahihi ya kuziondoa, kama sikuzipunguza au kuzifuta kabisa. Kwa hiyo sasa tutakuwa na uhalali wa kupita kila kona. Tutafanya miradi miwili kama tulioifanya mwaka huu, kushinda ubingwa na kufanikiwa katika miradi ya wanachama na washabiki. Za mwisho wa siku wa watu wanataka matokeo, wanataka furaha. Kwa hiyo tutakwenda next season kukamilisha miradi hii na kuiendeleza, kushinda ubingwa, kumalizia transformation, lakini na kuanza sasa ile miradi ya ujenzi wa viwanja. Sawa? Hiyo miradi itakuja baada ya investors kuingia hapa, watakaa, wakubwa watasema tunakwenda hivi. Mradi, najua kuna watu wanazungumza vitu kidogo labda hawanielewi. Uwanja wa kawaida, uwanja wa mpira wa kawaida. Maana kuna mmoja alinilaumu sasa, Yanga hawajui ile hela wanapeleka wapi. Tujue kuitafuta, tusijue pa kuipeleka. Wewe umerogwa. Yaani sisi tujue kuitafuta, alafu tusijue pa kuipeleka au matumizi yake. Lakini kupanga ni kuchagua. Sisi hela ile ya ndugu zetu watupeleke kwenye uwanja, tumekuwa very clear. Hata mungune maneno. Na tumesema kwa nini? Uwanja wa mpira wa capacity ya watu 20,000 wa kawaida, usiwe na mbwembwe za kufunikwa mpaka juu na mambwembwe mengi, wa kawaida tu, hauwezi kupungua less than 15 mpaka $20 million. Nakwambieni mimi,
Ukipapatua sana utapeleka dola milioni 15, ambayo ni almost zaidi ya bilioni 30. Siwaongopei. Wanachama na washabiki wana mchango wao katika ujenzi wa viwanja, lakini ndugu zangu, miradi mikubwa lazima ifanywe na investors. Unataka kuwekeza kwenye club, weka hela, wacha kupiga maneno. Tunawakaribisha sana investors. Baada ya uchaguzi, kina Frederick unagombea tena? Watakaoshinda watatuletea investors sahihi watakaoivusha Yanga pale tunapotaka. Nimalizie kwa kuwashukuru sana wanahabari. Mmeitikia kwa wingi. Nadhani sasa mtaondoka na asubuhi kesho kwenye vipindi mpapatue bilioni hiyo. Asanteni. Sasa brother Senzo anataka kumalizia kidogo 1 minute. Baada hapo kama kutakuwa na maswali vice atamalizia, na baada hapo kama kutakuwa na maswali tutaruhusu. Vice unakaa hapo tu. Bwana, habari za saizi? Mimi sina mengi ya kuongea. Kwanza ni kuweza kutoa shukrani zetu kubwa sana kama kamati ya utendaji wa watendaji wetu, kwa maana secretariat, kwa kazi kubwa ambao wamekuwa wakifanya kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda, na pia wenzetu wa Killnet kwa kazi kubwa ambao wanafanya na NCAD, hali kadhalika na wenzetu wa GSM ambao kwa kweli naweza nikasema wametusaidia hadi kufikia hapa tulipo, na watu wamekuwa ni kiungo kikubwa sana kwa kuweza kutufikisha hapa tulipo, kuhakikisha kwamba masuala ya kidijitali, wanachama na mashabiki yanakwenda vizuri. Lakini mwisho ni kuwaomba sasa washabiki wetu, wanachama na wapenzi wetu waendelee kujitokeza kwa wingi kuweza kusupport project, ili tuweze tukafanikisha yale malengo ambayo wanachama wetu wangependa Yanga ifike, washabiki wetu, wafadhili na watu wote ambao wanatakia Yanga Afrika mema. Kwa hiyo ningeomba kwa kupitia vyombo vya habari, basi niombe washabiki wetu na wanachama wetu wasapoti mradi wetu wa vitendo. Sina mengi ya kuzungumza, na washukuruni sana. Any question? Swali kama yapo? Naam. Mmezungumzia kuhusiana na swala la wanachama ambao watalipa 31, lakini mashabiki ni 17. Mfumo ambao utampeleka shabiki kwa mwanachama, kuna urahisi gani au kuna ugumu gani wa shabiki kujiconvert na kuingia kwa mwanachama? Unaweza kujibu? Wewe mtaalamu wajibu hapo. Mshabiki kama anataka kuwa mwanachama ni lazima kwamba ajisajili kupitia kwenye tawi, na kama anataka kuwa tu ni mshabiki anaweza kujisajili kwa njia ambazo sisi kama hivyo tumesema kwamba hivi karibuni tuta launch fan registration kwa kupitia njia ya portal ama website, lakini vile vile tutaweza kuwasajili washabiki kwa kupitia USSD na application. Kwa kiwango ambacho anakuwa ametoa 17, anapotaka kubadilika kuwa mwanachama ataanza moja process au ataadi kiasi kilichobakia na kwa au utakuwa kitu gani? Ndio, ina maana kama atataka kuwa mwanachama baada ya kuchangia shilingi 17,000 itaangaliwa duration itakayokuwa imebaki, na ile pesa ambayo itakuwa imesalia ndio atakayoiongezea, alafu itaongezwa na ile aliyolipia mwanzo ili kukamilisha shilingi 29,000 kama ada ya mwanachama. Lakini kwa kuongezea, tunaangalia mfumo utafanyaje na katiba inasemaje, ingawa automatically mshabiki anakuwa mwanachama, lakini sijui mtaona wakina Mohamed, tunaweza vile vile mtu akawa mwanachama lakini akapata na pia kupitia press ambapo mwenyewe viongozi mpo, kwa sababu press pia imechelewa kuanza. Wakati mwingine tutapata pia feedback kwa waandishi ambao tulikuwa tumefika kwa wakati, kama kuna changamoto ambayo imetokea, kwa sababu kuna watu wengine wameondoka bila kupata taarifa. Lakini suggestion ya pili pia kupata content ya press pale ambapo tunakuwa tunaona posters za press zetu zinatusaidia, hasa wale waandishi wanaofanya habari za kiuchunguzi, kujua
content ya press itakuwa ni nini na kujiandaa na maswali mengi zaidi. Niende kwenye maswali yangu. Swali langu la kwanza, kuna project mbili ambazo mko nazo ya wanachama ambayo mnakwenda nao vizuri na mnakuja na ya fan engagement. Kuna project ambayo imeanza pia hapa katikati. Nadhani tuna wiki tangu mmeitambulisha. Ilipotambulishwa na viongozi mlikuwepo. Hii project ambayo ipo watu wanaichangia pia club. Mnatofautishaje project hizi mbili ambazo sasa hivi mko nazo pamoja na hii nyingine ambao pia kuna wanachama wenu wana push kuichangia club na hii ambayo mnakuja nao kama ya fan engagement? Tungependa kujua kwa sababu inaonekana kama Yanga hii project nyingine hapa katikati kama hamuipush sana, inaonekana kama labda imeachiwa upande mwingine, wakati pia kuna wanachama na mashabiki wa Yanga wanachangia club yao, na pengine hizo pesa ambazo zitapatikana huko mtazichangisha vipi na hizi ambazo sasa hivi mnakuja nao kama ya fan engagement kuweka kwa pamoja. Lakini swali la mwisho ni package ya club kwa viongozi, hasa kuhakikisha wanachama ambao ni 31 wanachama ambao wanatoa 31 na hawa mashabiki ambao wanakuja kutoa 17. Nini ambacho hawa watu mmewaandalia kama management watakuwa wanakipata ukiachana na wao kwenda uwanjani kufurahia matokeo, ubingwa na mambo mengine? Kwa sababu vilabu vingine ambao vimeendelea huko kuna package za wanachama wanakuwa wanatoa, kwa sababu mfano kama sasa na figa ya 1 billion ambao tayari wanachama wameingiza kwenye club, mashabiki wataingiza pengine zaidi hapo. Wao wanapata nini extra wanapokuwa wanaingia kwenye hivi vitu viwili kwa pamoja kwa ajili ya kuichangia club yao? Sasa naam, ngoja ajibu. Ngoja nijibu bado. Please, you must translate for me. First question about Nani Zaidi versus the programs that when we went to that press conference, tumesema very clear, Young African Sports Club ina mipango yayo. We've got our own programs in place. Our partner, who's Azam TV and Azam Pay and everything, came to us with an idea to push other programs kwa Nyawa Yao, kwa Simba na Yanga. So the voting is about utani wa club hizi mbili. Utani, sisi we are better than you, our jersey is better, we've got a derby that is playing. So you don't just have utani by talking. Utani, you are changa, you are voting for your team. 1,000, you're just voting for your team. That is another project that you are doing to support the interest of our clubs. It has nothing to do with the project we are having. The fans engagement you're talking about, somebody is going to pay and register and pay money to be a fan and recognized fan with a card that Mimi, I'm Mshabiki wa Young African Sports Club. Why are you Mshabiki? What are you getting out of that? We've got discounts with our partners. The card that you're using to get into the stadium, the card you're using to use it at ferries and everything. There's a number of package that